So let's study HCPCs using some practice question. What is the correct code number for supply of 5 units of washed RBC? For ഓരോ കോഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ P90215 is red blood cell each unit. 9022 is washed each unit. And irradiated ആണ് 9038. അപ്പോൾ നമ്മുടെ question is washed RBC. നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് P9022 is a washed one. അപ്പോൾ we have two option B and D with 9022. അതെന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ഒന്നില് ഇൻറ്റു 5 ഉണ്ട്, ഒന്നില് ഇൻറ്റു 5 ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ there are 5 units. Okay, so each unit ആണ് നമ്മുടെ കോഡ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ we have to multiply with 5 and the option is B. How do you code when a depot suspension injection is given to patient containing 22.5 mg of lioprolide acetate from Cipla company? So, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ J1950 is injection lioprolide acetate per 3.575 mg and 951 is 0.25 mg. 1954 is 7.5 mg. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് നോക്കാം. അത് വരുന്നത് J1954 ആണ്. Option C യും D യും എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? Into 3. 7.5 mg അല്ല question, it is 22.5 mg. So we have to multiply 7.5 into 3, that is 22.5, and our answer is option D. 5 units of leukocyte reduced platelets are used for a patient. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9031 is leukocyte platelets, leukocyte reduced each unit. 9032 the term is irradiated. 355 versus 9055 efferesis or ferresis എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ question is reduce platelet and we have only one option with reduce, that is option A. Partial hand, no finger remaining. So 6010 is little or ring finger, no finger for 6020, hand restoration 910 and 6000 it is thumb. For one option with no finger remaining, that is option B. Select the HCPCs modified for monitored anesthesia care service. The QS is MAC, that is a monitored anesthesia care. QY is anesthesiologist directing the CRNA. QZ anesthesia by CRNA, and QW is related with the CLIA. So the question is MAC, monitored anesthesia care, and the modifier is QS, option A. What is the HCPCs modifier for left anterior descending coronary artery? LC, LD, LMRI. So ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ LD is the left anterior descending coronary artery. So option B is the answer. 3 cervical pap smear collected and screened by a technician under the physician supervision. അപ്പോൾ 3 pap smear ഉണ്ട് and there is a technician under physician supervision. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി പാപ് സ്മിയർ ആണ്, ബട്ട് ഡി ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് യൂറിൻ കൾച്ചർ. സോ വി ആർ റിമൂവിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഡി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി സി? എ പാപ് സ്മിയർ by technician under physician supervision and 3001 is requiring interpretation, but here they have not mentioned any interpretation, so we are removing the option B and C. So your answer is option A. AGC vena cava filter is fixed to the patient. AGC vena cava filter എന്ന് പറയുന്നത് it is indicated for filtrating the thrombus after percutaneous placement in the inferior vena cava. ഇതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C 1754 is catheter, A2 is morcellator, 8 is filter, and 92550 is fibrin sealant. For question എന്താണ് filter? So only option C is with the term filter. So we are removing other option, and our answer is option C. How do you quote for purchase of Deluxe frame? So V2020 frames purchase, 2025 Deluxe frame, 702 Deluxe lens, and 600 handheld. Question is Deluxe frame, not Deluxe lens. So option B. Walker seat attachment. E1053 platform attachment, 1056 seat attachment, 1055 wheel attachment, 57 crush. Question is seat attachment. So answer is option B. Identify the modifier used when CRNA works under medical direction of anesthesiologist.
ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ anesthesiologist is medically directing CRNA. The most opt one is option A, QX. A patient got lumbar spine infection at the time of procedure. So 1037 is related with cancer, 38 fracture, 39 infection, 40 scoliosis. So direct question ആണ്, that is infection. It is option C. Choose the modifier when CRNA provide anesthesia service without the medical direction of any physician. So ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ anesthesia done by CRNA, ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നില്ല. So our option is option C, QZ, CRNA. An injection of 3000 unit of heparin sodium manufactured by Eli Lilly and Company is used for the treatment of DVT in a patient. So, ഇതിലെ കോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1642 is heparin sodium, 1643 is heparin sodium Pfizer. ഇവിടെ നമുക്ക് ടേം Pfizer കാണുന്നില്ല, and this is not equivalent to J1644. More apt എന്ന് പറയുന്നത് 1644 ആണ് per 1000 unit. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? 1 is into 3, 1 is not having any multiplication. അപ്പോ 1000 നമ്മുടെ question is 3000 unit ആണ്. So what we have to multiply with 3. So the answer is option C. Yes and correct HCPC's code number for graphic score 4 square centimeter. So the first option is amnioco, second is core text, third is graphic score. The question graphic score ആണ്. So we are removing other two option and C and D. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം code graphic score, that is per square centimeter. ഇവിടെ എത്ര square centimeter? It is 4. So the answer is option D. The supply contains 10 reagent strips for blood glucose home monitor testing. അപ്പോ how many? 10 reagent strip. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ is ketone, B glucose, C condom, D is also glucose. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കീറ്റോണും കോണ്ടമും കളഞ്ഞപ്പോൾ B and C. B A253. A253 എന്ന് പറയുന്നത് it is per 50. Up to 50 strips we use only A4253. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 reagent strips ഉള്ളൂ. അപ്പൊ no need to report into 10 or into 5. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Up to 50 strips, we use the code only option D, that is A4253. A physician provide a crisis intervention service for 30 minutes. So it's 1000, that is 007 alcohol ആണ്, 15 alcohol ആണ്, 2011 is the crisis. First alcohol എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ crisis intervention. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, and this is only 15 minutes. Our question is 30 minutes. So 15 into 2, we put H2011 into 2. Option D. An injection of phenobarbital sodium is used at a dose of 100 mg. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 515 is pentobarbital, 560 phenobarbital, 300 is amobarbital. എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്, ഒക്കെത്തിലും ബാർബിറ്റാൽ ഉണ്ട്. But our question is phenobarbital. So option B and C. And it is 100 mg. J2560 up to 120 mg. We can use the J2560. But our question 100 mg. So no need to report into 5. So option B. Identify the correct HCPC's modifier for emergency service. So EM is emergency reserve supply, ET is emergency service, ER is item and service, ED is hematocrit level. So the just കാണുമ്പോൾ ED emergency department എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കരുത്, because for emergency service the modifier used is ET. Find the code number of 2 units of fresh frozen plasma supplied 12 hours after collection. So P9059 എന്ന് പറയുന്നത് fresh frozen plasma between 8 to 24 hours of collection. And 9060 is retested. 9017 is within 8 hours. So our question is 12 hours after collection. So it comes between 8 to 24 hours. So 8 to 24 ഇടയിലാണ് വരുന്നത്. And there are 2 units. Again we check
This is for each unit. So we have to put into 2 and the option B is the answer. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel for more updates. Thank you.